Very well. The legions of evil are on your doorstep. They will feast upon our hearts. There is nowhere to run. This evil will cover the world like a plague of locusts. Please, you're scaring the children. Better to slit their throats now than let them suffer at darkspawn hands. There! Блять. One of their minions А is я already amongst еще us. в пейтинге. This woman Пейтинге? bears their evil А что это stench. такое за Can you новое not слово? see the vile blackness that fills her? А сколько у тебя еще этот рейтинг-то длиться будет? Неужели некому угомонить этого безумца? Be my guest. I've no urge to try out that axe of his. I watch the black horde descend А on ты my еби, people. солнышко. Darkness swallowed the Там marshes качели. whole. Стрим не идет, This кстати. minion is but the first of В those смысле who не will идет? destroy us. А, стоп, в смысле? В натуре не идет. А чё за прикол? Все, я понял, секунду. Сейчас. Не идет. Сейчас все будет. Так, мне что, игру теперь перезапустить придется. Сейчас, секунду. Так. Звук есть, картинка не идет. Сейчас будет все. Не без паники. Все, картинка идет. Вот только скажи, что не идет, и тебя сажу нахуй. The legions of evil are on your doorstep. They will feast upon our hearts. There is Все, nowhere to Брэд run. починили. This evil will cover the world like a plague of locusts. Сука, он Please, you're так орёт scaring the орно. children. Better to slit their throats now than let them suffer at darkspawn hands. There! One of their minions is already amongst us. This woman bears their evil stench. Can't you not see the vile blackness that Алистер, fills въеби her? ему, пожалуйста. Алистер, я же знаю, что ты хочешь за меня это сделать. Сделай это. Неужели некому угомонить этого безумца? Алистер, Be my блядь, куда ты guest. стоишь? I've no urge to try out that axe of his. I watch the black horde descend on my people. Darkness swallowed the marshes whole. This Алистер, minion ты is but the безнадежен. first of those who will destroy us. На тебя больно смотреть. Что произошло? My family, my clan, those creatures butchered them all. Some of us fled here, but we cannot escape the darkspawn. Наверное, это было ужасно. Как же ты спасся? I ran, hearing my wife's screams as they dragged her off. She had hair the same color as yours. Сочувствую твоей потере. Why am I here? I should not have come. He was right, wasn't he? There's no hope for us. Надежда есть всегда. Ну, жайтесь. You're right. We can't give up. But we can't fight. What are we supposed to do? We can't lie down and die either. We must go north to Denerim.
Maybe with that blasted chasing gone, my headache will go as well. If you seek refuge in the Chantry, there's simply no room left. По-твоему, я похожа на беженца? So many are coming to Lothering. I make no assumptions. Priests are within if you seek to offer devotion to the Maker, however. May he protect us all. Слышал? Так, вы знали, что на тракте были бандиты? Were? Did you drive them off? Well, Sir Brian will appreciate that. Кто стоит во главе The церкви? revered mother runs the Chantry. Not Новости? since Tairn Loghain Ну, окей, Make кушай. There's word of darkspawn stragglers, but no... Yes, my lady? Who might you be? Я не твоя леди. Я серый страж Хлоя. I see. I am Sir Bryant, commander of the Lothering Templars. Tairn Loghain declared all Grey Wardens traitors responsible for the king's death. You know this, I hope. Неизвестно об этих слухах. I don't believe the Grey Wardens would be as careless or malicious as the Tairn claims. But either way, there it is. It is best you not linger, though. Just in case. Ты здесь главный. Normally, our role is to protect the child. My concern is protecting these people. If only our powers work to keep away the... In her study, no doubt. Our ban was summoned by Tairn. If the matter is important, certainly. None of it is good. Tairn Loghain is set to declare himself king, I hear. Большинство людей считает Disaster Терна piled on Логейна disaster. героем. Tairn Loghain has no legit... I do not care who takes the throne. Через Саймона. Never mind. Ask him if you care about it. Now, unless there's something else you need. Чем я еще могу I помочь? cannot... It opens the large cabinet on the far wall. Насчет тех бандитов. Maker's breath. How many times must we drive them off? Больше не будет, я их сама разогнала. Indeed, they're gone. It's true. I saw the bastard running for the hills myself. That's an impressive feat indeed. Will you accept a small reward for your efforts? Ну, я могла постоянно присматривать за порядком, за приличную плату, конечно. I wish I could afford such help, to be truthful. Take your reward, at any rate. It is all I have to offer. If it interests you, there is a Chanters board outside full of quests that need doing. The Chanters even offer pay for some of them. Now, unless there's something else you need. Окей, I should go. Travel safe. Так, я хочу кое-что проверить. Так, сложность я этот. Поставлю нормальную сразу, а то это. Забуду и это. Пол игры на изи буду проходить, блин. Поэтому давайте сразу. Пока я не начал с кем-то драться, сразу сложность поставил нужно. I beg your pardon. I did not see you approach. Sir Donald? Is that you? Alistair? Почему сложность была, By если the что, понижена, maker, how are объясняю. you? Пришлось I was кое-какие проблемы с certain you игрой were dead. выяснять, а для того, чтобы Not лучше yet. выяснять, мне нужно No было thanks to по-быстрому Tairn кое-какие Loghain. места If all посетить Eamon и were well, прочекать. he'd set Loghain А straight на soon изи enough. сложности было быстрее you're here всего это looking for сделать the без urn of гемора. sacred ashes, Я then? посмотрел за I am кадром, indeed. On пришел Brustay's к мнению, ashes are что said я to дебил, cure any поэтому illness. вернулись на But изначальную I fear we позицию, are где мы chasing a остановились, fable. и Each day я my сейчас hope убедился в том, begins. что сложность я поставил нормальную теперь, чтоб не было так, что щитерил бретик. My mission takes priority. But I fear I shall be returning to Redcliffe with no... I expect you to take advantage of the Chantry's library. Maker's mercy. Thank you. I wonder... Supposedly, the urn contains the... Thank you again. And when the Maker spoke, a chant of light scattered in the dark. Let those who cry out from the shadows Praying come. for help from a prophet Those who they seek burned, redemption. and a god who has turned his back on them not once, but twice. На, жри. Oh, thank you. That's very nice. Влечение? Ну-ка. Yes? Ху. Так, стоп, секунду. Я сейчас хочу рофл устроить. Если это то, о чем я подумал. An enduring perseverance. Преподобный, ты же не против, да? Так, Алистер, а ну-ка иди сюда. Yes? Yes, блять. Сука, похотливый, блин, девственник.
Well, we're not exactly alone. What did you have in mind? А, действительно, мне уже дают эту опцию, ну-ка. Oh, you want to... А, тебя не смущает, что это мы перед преподобной матерью, да, сейчас делаем? Алистер, да ты шалун. Алистер одобряет. Будем знать. Так, преподобный. Will you be making a donation to the chantry, my friend? You look like you have salvaged more of value than most who make it here. И сколько у вас принято платить? Might I suggest 30 silver? Хорошо, вот тебе 30 серебряных монет. Thank you, dear woman. What can I do for you then? Я серый страж, мне нужна твоя помощь. A Grey Warden? Here? Oh dear. You put me in a difficult position. You must know that Tairn Loghain declared the Grey Wardens to be outlaws. Да, я об этом слышал, но ведь на самом деле короля предал Логhain. Tairn Loghain? That is as hard for me to believe as his condemnation of the Wardens. There is a price on your head. Lay low, and I promise to keep your presence a secret. That is the best I can do. Now, if there is nothing else... Я надеюсь получить твое благословение. For a Grey Warden? Yes. You have a difficult road to walk, don't you? Надеюсь, вот этого поведения будет достаточно, чтобы она не выпендривалась позже. Watch over her path, O Maker. Give her light in darkness. So let it be. Иногда им показалось, а что, Морриган тоже молилась, типа? Бля, почему они ей не продумали такую ситуацию, что она типа такая, ой, все ясно, я пошла типа в сторонке день там побуду, блин. А в итоге она тоже выполняет роль священнослужительницы. Наро. Я пойду, пожалуй. May the Maker guard you, Grey Warden. С нее, как говорится, хватит того, чтобы она не выпендривалась чуть-чуть позже. Поэтому пошли дальше. As you say. As you say. I do wonder, is it permissible for two Grey Wardens to... Oh, what is the word I search for? О чем вы тут беседуете? Fraternize. What's wrong with fraternizing? It seems most undisciplined for an organization. Морриган не нравится, что я тут это... С Алистером свои эти мутки веду, все ясно. One thing has nothing to do with the other. If you will indulge me. Как быстро Морриган отреагировал, конечно. Of the two of you that remain, are you not the senior Grey Warden here? I find it curious that you allow another to lead while you follow. You find that curious, do you? In fact, you defer to a new recruit. Is this the policy of the Grey Wardens, or simply a personal one? What do you want to hear? That I prefer to follow? I do. You sound so very defensive. Couldn't you crawl into a bush somewhere and die? That would be great. Какая отвратительная игра. Ты про что именно? You got a bed for the night. You taken care of. Вообще-то я рассчитывал, что это вам не помешает моя помощь. Don't need blades right now. We need beds, food, and an end to all these sad sots. I don't suppose you know anything of tonics, medicines, or herbs. Я нет, но мой друг разбирается. Then you may be able to do us a lot of good. All manner of travelers come through, many injured or sick. We do our best. There's medicinal herbs in the woods. I'll write all you need to know. Так. У меня, в принципе, есть припарки, может, я их просто и отдам. Вот. Они мне не понадобились. This will help many people.
The carnage we left in the wild was horrifying. Your grassland eyes are inept. A chastened would never stoop to petty death. I heard that he may have had something to do with it. Чё-то телепус в итоге пропал. Телепус, что у тебя случилось? Что за отвратительная игра? Probably political nonsense. We'll be lucky if they don't burn down the entire country fighting over. You might not want to go in. Tavern's full, and those soldiers are being a nuisance. Вид у тебя унылый. Is there any reason to be happy? With the king dead, them darkspawn will overrun Lothering before anyone can organize. You'd think those soldiers Стоп, could at если least игра run это up the так нравится, bandits. почему ты ее считаешь I hear отвратительной someone тогда? gave them what they deserved. Wasn't Или ты you, по was конкретный it? матч говоришь, в котором ты сейчас? Да, я. It was? Hey, everyone! This is the one who drove out those thieving bastards! More will probably come, but it's good to know some justice is left here. Thank you. Well, look what we have here, men. I think we've just been blessed. Uh-oh. Loghain's men. This can't be good. Так, Didn't we spend all Маргарита morning Кусик за asking about яйца. a woman by this very description, and everyone said they hadn't seen her. It seems we were lied to. Gentlemen, surely there is no need for trouble. These are no doubt simply more poor souls seeking refuge. They're more than that. Now stay out of our way, sister. You protect these traitors, you'll get the same as them. С чего ты взял, что мы изменники? Tern Loghain claims the Grey Wardens betrayed the king. Or haven't you heard? Enough talk! Take the warden into custody. Kill this sister and anyone else that gets in your way. Right, let's make this quick. Ты это серьезно? Ну окей. Enemies ahead! Alright, battle it is then! Let's make this quick! Surely you Meow. are faster One. than that. Surrender. Good. They've learned their lesson and we can all stop fighting now. Передайте Логейну послание, What do you want to tell him? что он запрещенное слово. Со мной такие номера не проходят. I'll tell him. Right away. Now. Thank you. I apologize for interfering, but I couldn't just sit by and not help. Ну, я признателен за твою попытку. I am glad you found it in your heart to offer those men mercy. Let me introduce myself. I am Liliana, one of the lay sisters of the Chantry here in Lothering. Oh, I was. Я Хлоя, очень приятно. Those men said you're a Grey Warden. You will be battling the Darkspawn, yes? That is what Grey Wardens do. I know after what happened you will need all the help you can get. That's why I'm coming along. Ну, помощь мне понадобится, это правда. That and the Maker wants me to go with you. Создатель на моей стороне, тогда присоединяйся. Then you believe me? I knew the Maker had sent a true dream. A vision that by serving you, I serve his holy plan. Perhaps your skull was cracked worse than Mother thought. Thank you. I appreciate being given this chance. I will not let you down. Так, Маргарита идет в отпуск, беру Лильяну. Лильяна. Музон, ты чё выпендриваешься? Так, стоп, я кое-что. Я же могу вот этот лук себе поставить. Так, а тебе, Лилиана, вот этот сейчас поставим. Так. Так, стоп.
Yes? Что тебе известно об этом месте? Lothering? There are always people in Lothering. Что-нибудь другое? Yes? Хочу с тобой поговорить. Well, here I am. Это твое видение. I knew this would come up sooner or later. I don't know how to explain, but I had a dream. In it, there was an impenetrable darkness. It was so dense, so real. And there was a noise, a terrible, ungodly noise. I stood on a peak and watched as the darkness consumed everything. And when the storm swallowed the last of the sun's light, I fell. And the darkness drew me in. Тебе приснился мор? I suppose I did. That was what the darkness was, no? When I woke, I went to the Chantry's gardens, as I always do. But that day, the rose bush in the corner had flowered. Everyone knew that bush was dead. It was grey and twisted and gnarled, the ugliest thing you ever saw. But there it was, a single beautiful rose. It was as though the Maker stretched out his hand to say, even in the midst of this darkness, there is hope and beauty. Have faith. И поэтому ты захотела помочь мне? In my dream, I fell. Or maybe I jumped. I'd do anything to stop the Blight. I know that we can do it. There are so many good things in the Maker's world. How can I sit by while the Blight devours everything? Пожалуй, я тоже не смогла бы спокойно ждать. That is why you're a Grey Warden. Come, there's a Blight to stop. Лилиана одобряет. Yes? Well, here I am. Какой была жизнь в церковном монастыре? Quiet. It was a life suited for contemplation. In the cloister, away from the fuss and the flurry of the cities, I found peace. And in that stillness, I could hear the Maker. But it was not perfect. Some of my Chantry fellows were condescending. That is the nature of religious folk, I suppose. Высокомерно, как же так? When I talked about my beliefs, that the Maker reveals himself in the beauty of his world, they treated me with disdain. They want to believe that he's gone, so that when he turns his gaze on them, it means they are special, chosen. He cannot possibly have love for all, the sick and the weary, the beggars and the fools. Ну, твои идеи мне нравятся больше, чем церковные. Thank you. Maybe I am wrong. But it is the Maker's place to decide if I am worthy, not men, not the Chantry. But there is work to be done, and I have talked enough for now. Лилиана одобряет. Yes? Yes. Давай еще. Well, here I am. Что же такая, как ты, могла делать в латеринской церкви? What is meant by someone like me? В монастырях ведь не учат драться. Did you think I was always a cloistered sister? The Chantry provides succor and safe harbor to all who seek it. I chose to stay and become affirmed. А почему ты искала тихую пристань? The Chantry does not pride, and you should. I desired time apart from the world. I was a traveling minstrel in all знаешь, захотел, спросил, что ты это выпендриваешься? I performed, and they rewarded me with applause and coin. And my skill in battle? Well, you pick up different skills when you travel, yes? Yes, of course. Let's move on. Yes? Well, here, of course I do. I love stories far too much to keep them to myself. Which one? The elves claimed the dead, but others... Andraste brought the Imperial... Andraste was burned at the stake. We will never know for sure. Yes? Well, here...
Of course I do. I know one. Told... are you... They also said that Fleming... And then one day... They say she took to her side many chasing... Of course, Orlesians enjoyed... She learned to wield the sword as well as any man. Now in those days... Blinded by his red... And to this day, any female who is knighted... Any land that was touched... Лилиане нравится, когда мы ее сказки слушаем, понятно. Все, доиграл. Мои тебе поздравления, Телепус. Ты все еще жив. I can't believe that Kunari creature isn't dead. You're gonna make more trouble? We've about all we can stand in Lothering now. Я здесь не для того, чтобы причинять кому-то неприятности. Well, those boys were trouble themselves, to tell the truth. Right then, name's Denial. Sorry I can't chat much. As you see, we've a full house. Look around. People are sleeping on the floor. When Tian Logain marched by, he left those fellas behind to look for Grey Wardens. What can I get you then? Anything else I can get you? Anything else I can get you? Luck, speed, your... You're here about food. Take it up with that bleeding runt by the chantry. I got other gear to sell. Так, тебе работа нужна. Check the chanter's board by the chantry. Конечно, разбирайся. I'd pay good coin for some simple poison. Okay. Thanks. I might have some ingredients in... Прощай. Так, теперь сейчас сделаю яды. Раз, два, три. Any luck with that poison? Готово. Splendid. Yeah. Because I still don't have food to sell. Давай, что у тебя есть? Так. Нет, 10 штук, думаю, хватит. Так. Возгонка мне нужна будет. Беру. Аптеки беру. Это беру. Беру. Так, а что мне продать ненужного есть? Железное кольцо в жопу. Остальное пусть пока у меня будет. Так. Что я хотел? Так. Маргош. Мне надо, чтобы ты это... Припарочки мне наделала. С редизайном Кунари некрасиво получилось. Прям пиздос. Так... Мне это не нравится. Редизайном где именно? Во второй, в третьей части или что? As I live and breathe, you're the Grey Warden everyone's been talking about. Что я могу для тебя сделать? I represent the Blackstone Irregulars. We're a mercenary company that fell on hard times after the war with Orlais. Ну, в первой части I'm sure you know that times are getting worse every day. With your help, the Irregulars could be of use to Ferelden once more. Не, они такие же серые, тебе кажется. Как я могу вам
пригодится. Our leaders thought you might be willing to help. Each of our posts in Ferelden will contain letters addressed to you. Unlike most who work with us, you're getting letters straight from Rail. Во второй части они просто более разукрашенные. И из-за этого тебе кажется, что они белые. На самом деле у них такой же цвет, какой и был. Thank you. When you've completed a mission, just return to me or any of our members stationed at any regulars post. Вообще-то здесь они не являются кунари людьми, если что, Телепус. Зря ты путаешь. Кунари никогда не были людьми. Please, I I must just continue pay what the playing, innkeep else I earn asks. no coin tonight. Coins to travel north. It's as soon as you leave. Ну а Стэн выглядит как человек. Но он не был человеком, если что. Просто имей в виду. То, что ты считаешь его человеком, это заблуждение. Ну чё, момент истины, да, Стэнни? Они потом подумают, что такие кунари, как Стэн, не особо. You aren't one of my captors. I will not amuse you any more than I have the other humans. Leave me in peace. Я не считаю его человеком. Кто ты? A prisoner. I'm in a cage, am I not? I've been placed here by the Chantry. The revered mother said he slaughtered an entire family, even the children. It is as she says. I am Sten of the Beresad, the vanguard of the Kunari peoples. Я Хлоя, рад тебя видеть. You mock me. Or you show manners I have not come to expect in your lands. Though it matters little now. I will die soon enough. Он же потерялся в каком-то моменте, потом его нашли люди, которые приютили, а он их перерезал. Как раз таки вот он рассказывает об этой истории, о том, что он перерезал семью, которая его приютила. Так что в теории это одежда тех людей, а не его. Yes, that's what I would have expected. Они настоящие Dungeon мастеры. Может, данжен, ты хотел сказать? Мне сейчас очень нужна умелая помощь. No doubt. What help do you seek? Я поклялась защитить мир от Мора. The Blight. Are you a Grey Warden then? Гангион. Что я Стильбус. Именно. Surprising. My people have heard legends of the Grey Warden's strength and skill. Though I suppose not every legend is true. Really fucking slaves. А преподобная мать не согласится тебя выпустить? Perhaps if you told her the Grey Wardens need my assistance, it seems as likely to bring my death as waiting here. Фу. Я пока тебя оставлю. Farewell then. To be left here to starve, or to be taken by the Darkspawn? No one deserves that. Not even a murderer. А 300 баксов у него не нашлось. Ему пришлось покинуть куб. Ой, Телепус, ты видишь, какой наркомании несешь? Do you believe in the Maker? Certainly not. Блять, опять телки. I've no primitive fear of the moon, such that I must place my faith in tales so that I may sleep at night. И стать fucking слэм. Это гачинарь. Звучит страшно слишком, Телепус. Я боюсь. Не пугай меня так. О. Yes? What can I do for you? У меня письмо к тебе от блэкстоунских волонтеров. I knew this time would come. I should have listened to my sister. Sure, sign the paper, she said. You'll enjoy some coin now, but they'll be back. I guess I'll see you on the front lines. Ну чё, посмотрим, что с тобой сейчас будет, женщина. Good day, Sister Liliana. I'm surprised to see you're still in Lothering. It is good to see you as well, Your Reverence. Is there something I can do for you then? Я хочу поговорить о Стэнни, Кюнари, которого ты заперла в клетке.
It might have been kinder to execute him, but I leave his fate to the Maker. Why does he interest you? Что если эта Кунария осложнит отношения с его сородичами? The Maker demands justice, regardless of his race. Что он совершил? He butchered an entire farmhold. Only one of the youngest hid long enough to survive. The child said his father had found the Canary gravely wounded and took him in. That kindness was repaid with Вот, murder. видишь, текст вышлет там. Found the Canary Прочитай. just Вот тебе объяснение, standing amidst the что carnage. те люди, которого приютили, он He did их not перерезал. resist Так что одежда это их была. Ты уверен, что это его рук дело? He confessed quite readily, but would give no reason for the crime. Even the seasoned knights who apprehended him were disturbed by Я the знаю carnage. его историю. However docile he appears, do not be fooled. Но That смысл Canary не в is a этом danger. был. Я хочу, чтобы его освободили. Он может не пригодиться. Then his next victims might count you and me as their murderers. Я пришла вернуть Кюнари его соплеменников. Well, that is convenient. I had no idea the Canary even knew he was here. Here then. Take the key to the Canary's cage and take him away. Я, конечно, ебал в рот то, что на тебя это влияет, то, что я тебе заплатил десятину. Пиздец, блядь, сука, ты кринж ходячий. А в том, что для второй части они передали Кюнари. У них там вся байда завязана была на написании Кослун, которая спиздила Изабелл. Переделали, блядь, передали, сука, читаю. Ну все, у меня это... Мозг просто отключился. Извиняюсь. Брать сегодня запрещенное слово. Хотя он по жизни запрещенное слово. Но не суть! Чего не запрещаешь друг другу любезности обкидывать? Стэн, пойдем? У меня есть ключ от твоей клетки. I confess, I did not think the priestess would part with it. Дурак-простак. Хуже! Она согласилась тебя под моим надзором. So be it. Set me free and I will follow you against the blight. Отлично, я тебя выпускаю. And so it is done. I will follow you into battle. In doing so, I shall find my atonement. Спасибо, Стэн. Я рада, что ты с нами. May we proceed? I am eager to be elsewhere. Так, Лилиана, уходи. Yes. Воришка здесь я, поэтому Лилиана мне, в принципе, не особо нужна. Так. А вот Стэна сейчас я это как танка снаряжу-ка. У меня же есть его чем снаряжать, да? В принципе, есть. Ну как, относительно. Хочешь ожерелье? I am grateful. Ох ты. 'Tis thoughtful indeed. Жаль, что вторая часть вышла такой, какой она вышла. Ну, экспериментировали. Interesting. И ничем хорошим это не кончилось. Interesting. Тепло. Так, F5. Начну все-таки со Стэна. Why are we stopping? Да вот, решил побеседовать. There are darkspawn to be fought. Is this delay needful? Ты в порядке? Все-таки ты в той клетке не одну неделю сидел. You are concerned. No need. I am fit enough to fight. Я никогда раньше не видел Кюнари. Скажи мне о своем народе. No.
Нет? Почему? People are not simple. They cannot be summarized for easy reference in the manner of the elves are a lithe, pointy-eared people who excel at poverty. Ладно, ты просто коротко скажи, что тебе в третьей части не хватало, то, что хватало тебе в первой. Ну, то есть, чем для тебя третья сильно отличается от первой, например. Вторая, ладно, второй даже в пример брать не буду. Она на фоне первой и третьей вообще совершенно что-то иное, по большей степени. Ты говорил, что стоишь в армии. I am. Интересно. Ну, я ждал конкретики, а это у тебя общая цифра, с которой ты не сможешь понять. Третья затянутая, уебанская какая-то. Ну, то, что там дохуя всяких сайд-квестов, типа а-ля полуоткрытый мир, да, мне это не сильно понравилось. The Antam are the eyes, hands, and mouth of the Kunari. I have always fought in war, human. Some of them. They aren't all alike. General, I do not see how this matters. Seheron and Parvolan. What a strange language you... No, it is yours, and you are as you... Морген одобряет +2, Стэн одобряет +2. Yes. В первой только деревянная анимация, а в первой все как надо, и сюжет не короткий, и побочки есть смысл выполнять не всегда, конечно. Что ты делал в той клетке, дручок? Sitting, as you observed. Я не про то. It's what you asked. Ты ко мне плохо относишься, да? Warden, if I truly disliked you, I would leave. That I am still here, you may interpret however you choose. Но все равно просто идеальная игра. Ну, значит, хотя бы ты наслаждаешься просмотром, и на том хорошо. Ты ответишь на мой вопрос? I did. Да ты сука! Was there anything else? Паршара. Насколько я помню, с их языка это означает «довольно». Совместить анимацию и графику второй части с первой, получится еще более идеальная игра. Speak, then. Then I suggest we move on. I am hardly surprised. To answer a question. For someone so dismissive of questions, you ask a great many. The Arishok asked, what is the blood? The one who commands the Kunari have no kings. Why do you? Exactly. You don't ask, nor do I. A portion of it. Yes. I cannot go home. It doesn't... Can we move on? We keep the darkspawn with... Speak, then. Then I suggest we move on. I am hardly surprised. Very well. Чё, у меня нет, что ли, для него? As you... Лучше диалог стендап одобряет +4. Yes. Что-то он вообще не интересный. I am hardly surprised. Very well. Speak, then. Да. Then I У suggest него разговоры as you... какие-то пока скудные. А, еще в той части надо самому атаковать. Это ломает вообще весь смысл Драгонаги. Ну как? Не чисто прям только сам атакуешь. Там, по-моему, можно настолько сделать, что там автобой своего рода будет присутствовать. Ты чё? Наркоман, что ли? I await your command. So, full of questions, are you? Скажи мне, ты правда дочь Флемет? I assume you were actually asking whether Flemeth herself gave birth to me. Не то чтобы мне лень было самому кнопкой тыкать. I once Просто asked этого Flemeth там that не very должно question, and быть. she merely laughed at me. Так ты забыл главную суть, которую я тебе сказал. Они экспериментировали с каждой части. Это как в Resident Evil. Каждая часть это какой-то свой почти новый геймплей по большей степени. Они, блядь, курсор до этой части не меняют, а тут добавляют атаки. Ну вот решили, а давайте попробуем. А могла она украсть тебя в младенчестве? It seems likely, does it not?
In an animal form, a babe could easily be spirited away and raised as Flemeth's own. I do know the tales of Flemeth having many daughters, even though I have never met another. And Flemeth has always treated me as her blood. Это значит, что ты ее любишь? What an odd thing to say. Why must love enter into the equation? Flemeth taught me everything I needed to learn. How to survive, the meaning of power, the truth of man. If other mothers do not teach these things, then I believe them the lesser. Да, пожалуй. You suppose it's true? 'Tis true. To indulge in love is to indulge in delusion. Surely a Grey Warden such as многим не yourself понравилось does в not третьей believe части, что там можно переспать с представителем Кьюнари. С этим быком или как его там. Айронбол вроде. Да, ты права. And I am glad to hear. Морриган одобряет плюс 9. Ебать. У нее ко мне теплые отношения. I await your command. So, full of questions. Так. I await your command. Должно быть в диких землях одиноко. At times, perhaps. A world full of people and buildings and things was all very foreign to me. If I wished companionship, I ran with the wolves and flew with the birds. If I spoke, it was to the trees. Ну и как они отвечали? Don't be foolish. I recall the first time I crept beyond the edge of the wilds. I did so in animal form, remaining in the shadows. Ой, была бы здесь Алекс, она бы уже за Кассандру тащила бы I тут happened против upon a тебя. noblewoman by her carriage, adorned in sparkling garments, the likes of which I Она же had один из never главных before поборников seen. Драгонаги. Леляна I was вообще половину ее dazzled. пола не видела. This, to me, seemed what true wealth and beauty must be. I snuck up behind her and stole a hand mirror from the carriage. It was encrusted in gold and crystalline gemstones, and I hugged it to my chest with delight as I sped back to the wilds. А, и что тогда случилось? Flemeth was furious with me. I was a child and had not yet come into my full power, and I had risked discovery for the sake of a pretty bauble. To teach me a lesson, Flemeth took the mirror and smashed it upon the ground. I was heartbroken. Но ты была ребенком. And a foolish one. Flemeth was right to break me of my fascination. Beauty and love are fleeting and have no meaning. Survival has meaning. Power has meaning. Это не Without отменяет those того, lessons, что I would not be Кассандра here больше today, похожа на as мешок difficult as картошки, they чем might на have been. человека. Они сделали тебя сильнее, правда? They did indeed. To return to your original question, perhaps my time in the wilds was indeed lonely, but such was how it had to be. I find myself at times wondering what might have become of the girl with the beautiful golden mirror, but such fantasies have no place amidst reality. Морриган одобряет. 48, тепло. I await your command. We are hardly alone, so privacy is not Ладно, an эти option. вопросы лучше не стоит ей задавать. Так, а ты что-нибудь выдашь новенькое, не? Of course. Yes. Well, we're not exactly alone. Ладно, давай побесим Морриган. Oh, Oh, go on. You are both making me ill. two birds with one stone. I could get to like this. Господи, он такой дебил, конечно, когда пытается изображать из себя мачо. Ладно, все понятно. Так. Так, я же со всеми поговорил, да, Телепус? Вроде. Да, с Лилианой там трещал, все, пошли вперед. А, шахтер. Так, что у нас вообще по квестам? Так, здесь я это сделал. До этого места не ходил. Так. Ага. О, блять. Дохуя всего. Ага. Угу.
Very well. Tear them apart. I am your death. As you say. Be gone. I see we were victorious. Good. Сейчас возьму эту траву и нападу, да? Ну так и знал. Anon isam kyun. Softly and you shall stay. Nera kyun. Die. Will not end well for you. Run while you can. Nera koslun. В смысле, а когда у меня Алистера только в колбасе, я не понял. Алистер, ну ёб твою мать, не позорь меня. It will be done. Too much. As you say. Да твою мать, Стэн еще. А. Done well. Надо это подождем, чтобы у них все восстановилось. Хотя ладно, я просто сейв сделаю и пойдем вперед. It will be done. Паутин. Okay, done with you now. Very well. You can do far better than that. As you say. Так. Vasadan. Let's have at it. Nera koslun. I shall do Great. Is that chest you're wearing? It really suits you. Is
done. As you say. Delightful. Do all you can. Begin the onslaught. It will be done. А хули, Морриган, ты не колдуешь? Direct me. Hurry. О, Морриган разозлила ору. Сразу к ней попёрся. Very well. So, I am your Мастер. Достижение. Ой, а чё я за Морриган-то бегаю? Дурной. As you say. Ну-ка, если я из лука буду стрелять, я буду круче? Давайте попробуем. We done heard what was said. You're a warden. I don't know if you killed King Kalen, and make her forgive me, I don't care. But that bounty on your head could feed a lot of hungry bellies. Attack! Yeah! Понятно. Of course. Okay. It's your time to die. It is enough. Глупые человеки, блин. Орда дураков. Соглы. В натуре, блин. О чем думали, вообще хуй его знает. Да, они-то, как говорится, такие оборванцы смогут серых стражей запинать. Ну-ну. Называется, как скажете. Так, а у Стэна есть это? Нету? Значит, надо будет ему качнуть сразу, когда левел ап случится. Что выполнить квест с ловушками. Торговец. А, торговец, у тебя появились новые товары? Покажи, что у тебя там есть. Все. Выпендривается, обижается на меня. Так, давайте по снарягам. А, что, сначала левелап, потом по снарягам. Что я это... А, я сдать должен именно так? Blessed are the peacekeepers, champions of the just. Pilgrim. Very well. Very well. Такс. Чуть-чуть. Дофига еще и дофига.
следопыта я качать не буду, потому что следопыт меня не интересует. Специализация, вот дуэлянт или убийца, вот надо до таких дойти будет. Так, что я хотел поднять? Так, куда с этими квестами топать? Медведи перебить, найти мать сироты. Ага, понял. Ебать там волча. Now you die! Ты чё шалишь такое? Слабенький. С вами ясно. Маргош, походу только мы тащим с тобой. Кстати, раз у меня левел-ап, может какую-нибудь снарягу получше могу поставить. Ага, конечно. Кое там плавал. Трижды. Так, а ту снарягу, так, который нашел. А, Алистера уже она стоит. О, вот это ему можно въебать. И это. Такс. Стен, тебе это. Это ТБ. Такс. Такс. А где тут должны быть зараженные медведи? Так, Маргош. Давай-ка подморозь. Спасибо. О, Алистер родился. Маргош. А, хули, магия это имба, как ни крути. Без магов ты тут сосешь, как правило. Так,
Так, секунду. Давайте там левел ап. Так, давайте проверим. А, только Маргарита апнулась, понятно. Понимаю. А ты когда? О, не скоро, ясно. Ясно, понятно. Blood and damnation. Indeed. Yes. The carnage we left in the wilds was horrifying. Blessed are the peacekeepers, and the stars stood still. All was. Это меня все задания сразу принял или что? А, да, сразу все принял задание, отлично. Прям вот, конечно, с ловушками пока не получится сделать, потому что у меня нет ни у кого скилла на эти ловушки. Ука. Надеюсь, я еще успею вернуться в Лотеринг до того, как его разъебут. Лотеринг же разъебывают после первого сюжетного задания крупного же, да, вроде? Или как, Телепус? Away with you, foul creatures! Leave us alone! Марбош, морозить. Mighty timely arrival there, my friend. I'm much obliged. Добро пожаловать. The name's Bodon Feddick, merchant and entrepreneur. This here is my son, Sandal. Say hello, my boy. Hello. Road's been mighty dangerous these days. Mind if I ask what brings you out here? Perhaps we're going the same way. Это был бы долгий рассказ, но вы, конечно же, можете составить мне компанию. Complicated? Somehow I imagine that only says half. О, идиоты эти. Телепус, я вот тебе задал вопрос, это... Лотеринг когда будет уничтожен? После первого крупного сюжетного задания или как? Goodbye. Now then, let's get this mess cleaned up, shall we? Very well. Сейчас. Сейчас, типа, будет прямо сейчас уничтожен? А, где-то, да, именно про этот. Первый сюжетный крупный момент. Так. Что я хотел? Что-то я забыл, что я хотел. Такс. На, жри. Interesting. А, тебе этого мало, да? Ну ты сучка. Поэтому лучше сразу делай все, что хочешь. А я пока не могу сейчас сделать последнее задание в Лотеринге, потому что у меня ни у кого нету скилла на делание ловушек. То есть пока я скилл этот не получу, бесполезно.
Потому что мне даже квест не дадут. Hello. Thank you kindly for all your assistance. Поэтому я прежде чем пойду по сюжету, я же еще в Денерим же могу по сути потопать. А Денерим же это еще не сюжетка пока. Пока ты предыдущее все не сделаешь. Так что может быть там пару левелов, если смогу поднять, подниму и это. Может быть успею назад вернуться. Надеюсь, по крайней мере, на это. Я, кстати, не помню. Как там Морф все захватывает. Я помню, что у меня жемчужину захватили. Наверное, съела что-то не то. Drank more like, as in the tainted blood, remember? Так, я сейчас подойду. You see, Через пару секунд. part of being a Grey Warden is being able to hear the Darkspawn. That's what your dream was, hearing them. The Archdemon, it talks to the Horde, and we feel it just as they do. That's why we know this is really a blight. Так, я здесь. Я помню, что у меня жемчуг захватили, и я туда вернуться за дуэлянтом не мог. Жемчужину захватили, лол. Вот это странно. А почему Дункан об этом всем не рассказывал? He did. He said he felt the Archdemon's presence. Everyone just assumed he was guessing. It takes a bit, but eventually you can block the dreams out. Some of the older Grey Wardens say they can understand the Archdemon a bit, but I sure can't. Anyhow, when I heard you thrashing around, I thought I should tell you. Такой фишки я впервые слышу, кстати. It was scary at first for me too. Спасибо, Алистер, для меня важно. That's what I'm here for. To deliver unpleasant news and witty one-liners. Anyhow, you're up now, right? Let's pull up camp and get a move on. Ну, значит, вот действие пик солдата. Доверенное лицо к королям. О, какой. В смысле, о, какой. Алистер одобряет. 54. Очка. Так, где эти? А вот. Ah, it's good to see you, my timely rescuer.
Bodon Fenning at your service once again. I saw your camp and remember the kind offer that you made the last time we met. And is there anywhere safer for a poor merchant and his son? Ты сказал, что в первый раз об этой фишке слышишь? Или как-то так? I'm perfectly willing to offer you Ну a да, fine первый раз discount for the слышу, потому inconvenience of что our presence. с таким How я does ни that разу не sound? сталкивался. Good? Yes? Ты идешь за нами следом? Following you? I'm not even certain where you're going. If you prefer, I'll take my boy and be on my way. Может остаться, только уж позаботьтесь сами. Wonderful. Thank you. We won't be able to. Hello. The boy's a bit simple, but he's rather good with enchantments. And there you have it. If there's anything I can do for you, please, please tell me. Ты слышишь первый раз, я субтитры не вижу. Потому что, видимо, тебе нужно в полный экран разворачивать, чтобы их видеть. Ну что, проверим, работает ли у меня убеждение. Если сейчас он согласится сказать, значит убеждение у меня в порядке. Если нет, значит все-таки у меня хуйня. Все-таки убеждение у меня нормально. Не стал выделываться, рассказывай. Да вы ж прочитай, ё-моё. Ты слышишь первый раз, я субтитры не вижу. По фишке, о какой. Или как-то так. О какой фишке я впервые слышу? О том, что с этим, с жемчужной, типа, ты не можешь у дуэлянта обучиться. She had me arrested on the lost ties. They're full of things that people left behind. Sometimes you can find a treasure. Something bribed the guard that was watching me and took. Now, is there anything the boy or I? It's not all that different up here. That is that so bad? They destroy it. That's what I tell myself too. Ah, that's right, boy. Well, he does seem to enjoy it. That's what I've heard on the road, Annie. That's what I've heard on. I'm sure. Ебать, как сложно было выпытать это из тебя. Ой, из тебя я тоже порой с трудом что-то выпытываю, так что это, туше. Так, рюкзак. А чё он такой дорогой-то, блин? Так. Так, что еще тут есть? Так. Блин, ну это пока слишком дорого. О, зато тут вот эти есть все. Вот это полезно. Так. Ух ты, как дорого выйдет-то. И вот так, если я сделаю. Так, ну склянок у меня достаточно. Вот. Остальных ингредиентов что-то нема. Так. Ну что, сейчас начнется страшная магия, телепус. Так. Наслаждайся. I could get used to this, you know. Стоп. Так, Маргош. На. I am grateful. Tis thoughtful. Так, Маргарита, жри. Так, тебе вот это. That's a wonderful thought. I don't know what to say.
Так, а тебе это. I am impressed. My thanks. Да, хорошие подарочки. Так. Да пройди ты уже список по воздуху летающий. Ну, понятно, это надолго, да? А у меня такого не было. А это тоже типа мелкое такое DLC, типа премиальные подарки или что-то в этом духе. Может, в Steam потом посмотреть, они стопудов среди DLC числятся. So, all this time we've spent together, you know, the tragedy, the brushes with death, the constant battles with the whole blight looming over us. Will you miss it once it's over? Скучать по стычкам с врагом или по тебе? I know it might sound strange, considering we haven't known each other for very long, but I've come to care for you a great deal. Это все подарок куклы, да? Так на тебя повлиял. Признайся, я тебе подарил игрушку, и ты все, как истинный ребенок, отдался, да? Maybe I'm fooling myself. Am I? Fooling myself? Or do you think you might ever feel the same way about me? Думаю, это уже произошло. So I fooled you, did I? Good to know. А мое мнение спросить, а если бы я отказался целоваться? Нет, не очень, мне понравилось. Good. I'll take that as a good sign. Maker's breath, but you're beautiful. I am a lucky man. Now, lucky. Let's get back to but stupid. What we were up to before, lest I forget why we're here. Young and stupid. Your desire is my command. Что-нибудь спросите, у тебя могу новое? Да ладно, у тебя новых этих реплик таких нет. А что еще из... Окей, может в личном? Well, we're in camp. Ну это понятно. Now's as good a time as any to talk, right? Да ну. Ты не хотел бы прийти в мой шатер? Join you? In your tent? Ну, если не хочешь. Oh, that's not it at all. Not that I want to seem overeager. I must sound like a fool. You know that I've never done anything like this with anyone. I was quite sheltered after all. I care for you so much. Whenever I think of this, I feel like a bumbling idiot. All hands. I wish I could be better at this. I want it to be right. Думаю, все выйдет как нельзя лучше. Главное, что я после этого сяду на престол. With the Darkspawn on our heels, death awaiting us at every turn. Sure, why not? Hot. I don't know. I'm willing to give it a shot, if you are. Да, не против. Хи-хи-хи-хи-хи, блять. Right. I'm going to stop talking now. Телепуз, закрывай глазки. Ты еще маленький такой смотреть. You know, according to all the sisters at the monastery, I should have been struck by lightning by now. Что за бред ты несешь? Какой гром, сука. За такое глупое исполнение это вряд ли. Он, наверное, даже и не понял, что происходило.
Meaning it was so great that the Maker himself has decided to spare me the usual punishment, right? Yeah, right. Oh. You do realize the rest of our little party here is going to talk, right? They do that. Ничего, будут язвить, скормлю порождением тьмы. See? This is why I love you. So, what now? Where do we go from here? Мы будем вместе, что бы ни случилось. Ты же мне трон дашь ведь, да? А? Бастард. Right, I can handle that. I hope. Before we go, I just want to thank you. No one's ever made me feel this way. I wasn't sure it could happen, in fact. Я чувствую совершенно то же самое. Good to know. Первый рыцарь. Достижение. А я думал последний. Чуть новое в диалоге-то есть? Of course. Или все? Ты уже на вершине своей эволюции. Well, we're in camp. Пойдем спать. Я так понимаю, это опять постсценная сцена или что? Так, это сцена сосания. Да, походу это на уровне просто поцеловаться, блин. Так, окей. Так, с Маргошей пойду тебе пообщаюсь. Вот она сейчас очень обрадуется мне. I await your command. Что-нибудь спросить тебя можно? So, full of questions. Нет, нельзя. А в личном? I await your command. We're in camp, so 'tis as good a time as any. Да, ну нету. Понятно. Я уж жду с Маргошей что-нибудь будет в плане разговора, а чё-то нихуя. Да, Лилиана, ты? Have I ever told you I really like the way you wear your hair? Это что за подкаты? Моя прическа? Ну, спасибо. It's very nice, and it suits you. Simple. Not like the elaborate Телепус, меня Лильяна пытается сейчас это спикапить или нет? Ты уже у нас в этом спец? Feathers were all the rage, and Lady Elise decided she needed to outdo everyone else, and actually wore live songbirds in her voluminous hair. Я забыл сказать, ты можешь открыть глазки теперь. But you must realize, terrified little birdies often have loose bowels. Чего? Ты типа меня не слышишь или что? Спикапить ее сейчас? Нет, я говорю о том, мне кажется, или Лилиана меня сейчас пыталась спикапить? Спаси, Создатель! Yes, you can imagine what she looked like by the end of the evening. But I was trying to say something nice to you, wasn't I? Oh, forgive me. My mind wanders so. It's just that I feel so comfortable talking to you. Like I could say anything. Ее жалистер в костер засунет. Сначала извиниться, а потом засунет в костер, блин. Ну мы ведь подруги, разве нет? Ты ее этот поднял же, как он называется? Yes, very much so. I haven't felt this close to anyone in a long time. Ну я как бы взаимоотношения повышаю, чтобы у нас это в команде этот мир был, скажем так. Все друг друга понимают, никто друг друга не поливает дерьмом. Лильяна, ты бесценная подруга. Thank you. I am honored that you feel that way. Да, и похуй, что это полная френд-зона в твой адрес. Сердечко, от чего? Взаимоотношения. Тепло. Something I can help with? Yes? What's on your mind? А почему ты решил отправиться в Ферелден? My mother was from Denerim, and I consider myself a Ferelden. Mother served an Orlesian noblewoman. Но мне кажется, что там тройничок с Зевраном можно устроить, или мне кажется? Тройничок с Зевраном можно устроить во второй части. И то, если у тебя отношения с Изабеллой. She took my mother with her. I was born in Orlais, and did not set foot in Ferelden till much later. Mother was always telling me stories of her homeland. В первой части ты можешь до поры до времени трахаться со всеми, с кем ты можешь трахаться, а потом в какой-то момент тебя потребует выбрать конкретную личность. Типа, хули ты туда-сюда скачешь? Я типа это... У меня к тебе серьезные чувства, либо у нас с тобой чувства, либо типа иди нахуй.
Mother died when I was very young. Я Lady знаю. Cecilia let me stay Ничего ты не with her. знаешь, телепуз. I had no one else. She was quite old then, and she had me study music and dance to entertain her. It is unfair that I У have меня no выбор был memories of между Cecilia Лильяной и and my Морриган. mother. И кого ты выбрал в конечном итоге? Ты совсем не помнишь свою мать? Strangely, the only thing I really remember of Mother was a scent. А еще She туда kept как-то dry Зевран flowers in her попал. closet amongst her clothes. Да ну Small нахер! white Зевран flowers and даже wildflowers вписался. with sweet Ару! fragrance. Mother called them Andrastis Grace. Ну, They were зная very тебя, rare in телепуз, Orlais. это, видимо, But вышло enough about случайно. that. Let us move on. Но, видимо, ты в диалоге проглядел момент, где типа к тебе подпикапились, и ты вроде бы ответил положительно. Лильяну, конечно, что думать-то. Ну, мало ли, вдруг тебе Маргоша нравится. Что таки, Маргоша-то неплохая так-то. Девка. Something I can help with? Что, поговорим? What's on your mind? Ты заскучишь о чем-нибудь в Орле? I miss Valroyaux. Unlike other cities where the people are the lifeblood and the character, Valroyaux was her own person. Очень And her случайно. people У меня little more такого than быть не могло. decorations. Нет. Это There was как, видимо, always ты. music in Valroyaux, streaming from the many windows, quiet refrains and Yennefer. triumphant choruses, and always floating above that all, the chant. Ну ты, конечно, coming from решил, the блин, Grand сравнить Cathedral. Dragon Age That was и magnificent. Witcher, блин. Звучит восхитительно. Oh, it would take me a day or two to talk about the many splendors of Orlais, her golden fields, her lush meadows. Of course, there are good things and bad things about Orlais, like anywhere else. Sometimes I miss it dearly, and sometimes I'm glad I'm rid of it. And you will laugh at this, but В I таком miss случае the про fine любую things ведьму I had можно in сказать. Orlais. Что же это за вещи? Dresses, fine dresses and furs, and shoes, Нормальные, of добрые course. актрис. One can't mingle with nobility Я уже with понял. bad shoes, you see. К сожалению, за эту Orlais вселенную is я не very меньше fashionable. остальных шарю, блин, Almost потому что ridiculously некоторые so. прям так и But the shoes, навязывают living with those свои эти истории ridiculous об trends игре и was worth прочее. it for the shoes. Вот так вот. О, как я люблю обувь! Я же знаю, что с этого Лиана сейчас потечет. When I left Orlais, the fashion was shoes with delicate tapered heels and А еще они embellishments in the рыжие, так front. что все. A ribbon, perhaps, or В таком embroidery случае BioWare, в in таком случае soft BioWare colours, можно of обвинить в course. том, что It они was пиздили spring. идею у CD Projekt Red. Звучит очень мило. I had my eye on a pair my shoemaker was working on. It was covered in pale blue silk with amber beads on the toe. The shoes made in Orlais were exquisite. Not at all like these clunky fur-lined leather boots you have in Ferelden. Может Ugh, быть. just look at them. По крайней мере, в них ноги не мерзнут. They're sturdy shoes, but sometimes a girl just wants to have pretty feet. Oh, I could talk Да, about вот shoes all тебе-то day. ассасину We have говорить о things to do, обуви. Ну, don't we? конечно, ну да. Причем красивой обуви. Потому что что-то похоже у них есть единственный раз. Something I can help with? Yes? What's on your mind? Of course I do. I love stories far too much to keep them to myself. Когда Something я I can help заманил with? мужика на женском персонаже, это Андерсон во второй части. Андерс, а не Андерсон. А чё это ты вдруг сделал кому-то исключение? Чем тебе для твоего женского перса привлек Андерс? Yes? What's on your mind? Говорят, в Орле и Менештейле часто бывают шампиньонами. Where did you hear this? Я читал об этом в книге по истории. And did you not think that this could be historical fact and no longer true? Да тебя спалили, не Not all отмазывайся. minstrels are spies. Most are just singers and storytellers. But some of them are what we call bards. Ну, в общем, ты не ответил на мой конкретный вопрос. Чем тебя именно этот? Да похуй, потому что Андерсон, вечный Андерсон, блин. Ну, на мой вопрос ты не ответил.
Я думал, что минстрели это и есть барды. Many use the two words minstrel and bard interchangeably. А это насколько давно in было? Orlais would cause misunderstanding. Bards are minstrels and more. Spies, as you say. Some say there is a bard А при чем order, здесь but I don't think именно, this is true. Many скажем bards так, work лучший alone друг or in small Шепарда? groups, Вот я и doing the перепутал. bidding of a patron who pays for their services. If there is an organization behind it all, no one knows who they are. А вообще Андерсон это достаточно такая распространенная британская фамилия. Ну, когда я вторую часть первый раз прошел, год назад или два. А, это даже относительно не так давно было. Хуяси, я думал, что уже 3-4 года, может быть, прошло. Патрон? Что это за патрон? Nobles mostly. In Orlais, there is much rivalry amongst the highborn. They fight over land, influence, and the favor of the empress. А ты ее не заромантишь. Даже пытаясь ее заромантить, максимум ты с нее только скромный поцелуй в щеку получишь. In secret, they plot and scheme to destroy each other. It is a game completely meaningless to anyone but its players. Изабелла, пиратка. Так, Мэриль, эльфийка маг крови. Так, кого еще не назвал? Ну, Андерса ты знаешь, и этот, Фенрис. А ты была бардом, да? I have revealed too much, it seems, but it doesn't matter what I used to be. It is the past. А во, Изабеллу еще романсил. Да, по-моему, Изабеллу романсил почти кто ни попади. Значит, вот где-то ты научилась так драться. My skills served me well. But the day finally came when I decided to just put them aside. В смысле убил в конце? Found myself При финальном in сражении, когда у тебя and было с ним sheltered хуевое from bad отношение, weather in the что ли? chantry. Или And как? when the storm passed, I just did not want to leave. I like to say the Maker brought me here. Но он остал на этой бабы встал. А, Мередит. Я его ёбнул. Значит, у тебя с ним было хуевое отношение, раз он против тебя пошел. Если у тебя было с ним нормальное отношение, он бы на твоей стороне бы остался все равно. Ты можешь сделать из меня барда? That's an idea. I've watched you, and I do think you'd... Let's just go over there, away from the other... Все, я могу быть бардом. Something I can help with? Yes? What's on your... Все, диалоги с ней кончились, отлично. Так. Тебе и со Стэном надо трещать. Мне он никогда не нравился, я его никогда не брал. Вообще никогда. Фига себе, насколько тебе персонаж не понравился. Спасибо на добром слове. Так ты скажешь, что тебя посадили в клетку? Ты сам себя посадил? Лол. I told you before that I was sent here. I was not sent alone. I came to your lands with 7 of the Beresad, my brothers, to seek answers about the Blight. We made our way across the Ferelden countryside without incident, seeing nothing of the threat we were sent to observe. Получается, что у нас этот стрим чисто такой какой-то разговорный получается. Мы с тобой тут беседуем, а персонаж тут фактически между собой просто беседует. I saw the last of the creatures cut down, too late. I fell. А что случилось с остальными? I am told no others survived. I don't know how long I lay on the battlefield among the dead, nor do I know how the farmers found me. I only know that when I woke, I was no longer among my brothers, and my sword was gone from my hand. Возможно, ты оборонил его на поле боя? Perhaps. I searched for it, and when that failed, I asked my rescuers what had become of it. А потом? I killed them. I did. I knew they didn't have the blade. They had no reason to lie to me. I panicked. Unthinking, I struck them down. Это ужасно. I know I cannot justify. That sword was made for my hand alone. Even if I could cross Ferelden, they would know me as soulless, a deserter.
No soldier would cast aside his blade while he drew breath. Может, тебе удастся его найти? If I knew where to look, it would be in my hand now. А где царь спорнить? Near Lake Callanhad. Не волнуйся, мы его найдем. Perhaps those words are empty, but thank you all the same. Стэн одобряет. You called. I am hardly surprised. Тебе не кажется странным, как живут ферлденцы? To put it lightly, no one has a place here. Our farmers wish to be merchants. The merchants dream of being nobles, and the nobles become warriors. No one is content to be who they are. What does that accomplish? The farmer who buys a shop is never a merchant. Meant by whom? And if that were indeed, you can... Shall we move on? There is... You have a thing. Yes, we have no such things in our lands. Shall we move on? I miss the smells of Saharon. Tea and incense and the sea. Ferelden smells of wet dogs. True. Shall we move on? Speak, then. Then I suggest we move on. As you wish. Стэн одобряет плюс 22. Ору. Хуяси, блядь. You called. I am hardly surprised. Very well. Так, окей. С Маргаритой пообщаемся. You are a true warrior and worthy of respect. А куда у него озвучка делась, вопрос? Имя Дрейдена запятнано на вашей семье лишилось земли цветов. Я Хлоя, я никогда тебя не слышал. Окей, что он тебе пообещал. Расскажи то, что мне нужно знать. Я помогу тебе. Я, конечно, не понял, в чем прикол, почему это озвучки не было. Так, окей, что у нас там по конечным итогам? В смысле уровень повышен? Это... Блин, мне вот дуэлянта или его убийцу, блин. Не хочу я на вот это пока тратить. Доступное очко. Такс. Ну-ка. Сотня. Кого там еще надо добить? Лильяну. Стэна. Пока двоих, да. Так, я 1000 лет не сохранился. Давайте его сохраним. Так. Неужели я покидаю лагерь? Пиздец, 1000 лет мы тут сидели. Yes. Так, а пока Лильян возьму по поводу ее возможного квеста сюжетного. Такс. Хижина Флэт.
за прикол, что ладно, не суть. Так, у нас есть направление, так, лес Бресня, Тенерим, их солдаты, Мембана Лорена, Кристин Калинхайт, Морозный город, Солнце перевал, деревня Редклифф. Такс. Вот с чего начать? DLC что-либо? Начнем с этого, наверное, тогда. Как раз DLC-шки не влияют на лётеринг, так что все заебись. Стычка. Will you stop eating? I'm hungry. Stuff your face at camp. For now, watch the bloody road. But we've been looking at the road for hours. No travelers all day. Will one of you pay attention? Hey, who's that? Enemies ahead! Ебать крики и стоны. Get our hands dirty. Yes. You asked for it. Такс, а ты чё такая неживучая, я не понял. А, даже не успел выйти с Run while you can. Down you go. Pay for that. Well for you. Very well. You will learn to feel. So shall it be. A bit more dying, please. Touch me. Yes. And you shall pay. As you say. I am your О, Халистер, чё ж ты любишь лезть в драку так? At your command. It will be done. You will Maker. fear me. Let us end this quickly. А, Маргоша-то меня прикрывает от What is that? A trap? You will learn to fear me. Too much. Oh, this should be good. Another battle we see. That's a lot of blood. Run while you can. Смысл не удалось обезвредить. Это бред. Сколько надо, чтобы ту хуйню обезвреживать? It is some kind of trap. Right. What is that? A trap? Понятно. Ловушки, которые даже обезвредить нельзя. Very
As you say. Really injured here? As you say. So you know. Allow me. I could do that for you. Можешь, думаешь? Ха-ха-ха. В итоге хуй сосут тут все, блин. Никто взломать не может сундук. Что у нас навык такой себе. Ну, вроде я тут все осмотрел, да, в этом месте. Идем дальше. Феликс. Стоп, ты не похож на немецкого кота. Very well. А куда у них озвучка-то в DLC пропала, я только понять не могу. Да. Так, а у меня есть сейф перед этим моментом? А, нету. Жаль. Я бы кое-что проверил. Но уже поздно. Такс. Так, сейчас зайду я в лагерь, чтоб раны сами затянулись, а не так, что мне надо аптеку на это потратить. I lied to you, you know, about why I left Orlais. Опа. Почему? I didn't feel like talking about it then. What happened to me? Не зря я зашел. Maybe it will affect us, maybe not, but you should know. I came to Ferelden and the Chantry because I was being hunted in Orlais. А охотились с какой целью? I was framed, betrayed by someone I thought I knew and could trust. Marjolaine. She was my mentor and friend. She taught me the bardic arts, how to enchant with words and song, to carry myself like a highborn lady, to blend in as a servant. The skills I learned, I used to serve her, my bard master, because I loved her, and because I enjoyed what I did. Как же она тебя предала? You can say it was my fault. There was a man I was sent to kill. I was to bring Marjolaine everything he carried. I don't know who this man was. She gave me a name and a description, and I hunted him down. I found documents on his body, sealed documents. И ты распечатал их, да? My curiosity got the better of me. Something told me that I needed to know what was in those letters. Marjolaine had been selling all kinds of information about Orlais to other countries, Nevara and Antiva among others. It was treason.
Это плохо, да? I considered it to be bad. My life as bard taught me that my loyalties should be kept fluid. My concern was not that she was a traitor, but that her life would be in danger if she was caught. Orlais has been at war with so many countries. It takes a harsh view of such things, as I later discovered. О чем ты? I should have left well alone, but I didn't. I had to tell Marjolaine I feared for her life. She brushed aside my concern. She admitted her guilt, but said it was in the past. That is why the documents had to be destroyed, she said. I believed her. I kept believing up till the moment they showed me the documents, altered by her hand, to make me look the traitor. Она предала тебя? Yes, the Orlesian guards. They captured me. Did terrible things to make me confess and reveal my conspirators. It was a traitor's punishment I endured. And at the end of it, all that awaited me was eternity in an unmarked grave. Как же ты выбралась? The skills Marjolaine taught me were good for something at least. I broke free when I saw the opportunity. I did not seek Marjolaine out. If she thought I was coming for her, she would have me caught again. И ты пивалась в Ферелден, в Лоттеринг. I was tempted to confront her. I was furious, betrayed. But what could I do against her? And so I fled to Ferelden, to the Chantry and the Maker. Ferelden protected my person, and the Maker saved my soul. And that is the reason I am here. The real reason. No more lies between us, at least in this. Спасибо за доверие. It feels good to have this off my chest. Thank you for listening and understanding. Лильяна одобряет. As you say. Yes. Indeed. Indeed. We will need to fight sharp. Ну да, сюжетка уже начинает развиваться от Лилианы. Маргош. Ну, Маргош. Touch me. As you say. Of course. Be careful! Yes. At your command. Now we get our hands dirty. Defend yourself! Down you go! And you shall pay! Here you die! As you say. Push them back! Defend yourself! Stop. Don't kill him. Надеюсь, у тебя на это серьезная причина. He is no common bandit. None of them were. Their weapons and armor are of fine make, and they are well trained. You know what I'm talking about, don't you? Who are you? Someone who regrets taking you on. Was told it would be an easy job.
Kill the little red-haired girl. Deal with the others as we pleased. Kill the... You came to kill me? А может это как-то связано с Орлеем? It could. You may be right. Who sent you? Why am I wanted dead? I don't pay to ask why someone wants someone else dead. I just need to know what to do and where to get my money. Ha! Money. I'll be lucky to get away with my life, it seems. Maybe we could work something out. You like the idea? Speak quickly. I've no real quarrel with you. Wasn't me that wanted you dead. But I know how you can find the one who does. В таком случае ты нам сведения мыти жизнь? I have some directions written down on how to get to the house. It's in Denerim. Yeah, it's the best I can do. Thank you. Now leave. I never want to see you again. Да, иди и скажи спасибо, что живой. Don't worry. I'll not trouble you no more. It's Marjolaine. It has to be. Теперь-то почему? Maybe someone saw me. Maybe she's finally found me and wants to finish what she started. Ну, надо идти в Денерим и стоять с ней. И вообще не бойся, никому не позволь пришить тебе зло. She needs to answer for what she's done to me. If we are ever in Denerim, I would like to seek her out. Двигаемся как можно быстрее. Perhaps it's time to settle this score for good. Лилиана добрая. I shall be feeling that for several days to come. Yes. Very well. Так, секунду. Лаги восстановим от ран, которых получил нас Альстер при падении. I don't understand. О, еще You один look like a диалог. woman. А что-то непонятно. You are a Grey Warden, so it follows that you can't be a woman. Почему же? Women are priests, artisans, shopkeepers, or farmers. They don't fight. Это не всегда верно, некоторых женщины сражаются. Why would women ever wish to be men? That makes no sense. А ты считаешь, что они не могут быть женщинами, потому что дерутся? Exactly. По-моему, мы ходим вокруг да около. I don't know what to make of you. Perhaps this is a quality of Grey Wardens I had not heard about. A person is born, Gunari or human or elven or dwarf. He doesn't choose that. The size of his hands, whether he is clever or foolish, the land he comes from, the color of his hair, these are beyond his control. We do not choose, we simply are. Но мы можем выбирать, что мы будем делать. Can they? We'll see. Стэн одобряет, +6. Да ну нахрен.
Такс. Все. Думаю, наверное, на сегодня будем заканчивать. Я подустал, как говорится. Завтра продолжим Final Fantasy 4. И, как говорится, там расписание будет составлено. Спасибо за стрим. Не гостите ли пуст. Скажи спасибо, что я вообще его в итоге провел, учитывая, что сегодня какой конфуз вышел с этим ебаным влиянием. Так что 2 часа я все-таки смог вытянуть. Если бы еще не куча дохуя диалогов, может быть, повеселее я был бы. А так я что-то слишком расслабился и уже почти сплю даже. Наверное, это заметно, да, по моему состоянию. Ну, в общем, увидимся завтра. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. Мяу.